Hello guys and welcome back to my social media platform. اليوم عم بصور for the lovely brand Divage with my beautiful Katia. Hello. I miss you so much and finally we are shooting. So إذا حابين تعرفوا تفاصيل الميك اب from A to Z just keep on watching. So رح بلش بالperfect look اللي هو concealer and corrector. رح اخذ small quantity. رح بلش بالكريستال بيكد هايلايتر in number 1. من بفلافي براش ببلندنج براش more defined أصغر. We are trying to have a darker corner. ارجع اخذ الشيمري color. خلصنا من المات وزعنا the dark shade all over the eye تقريبا على الكريس، بس تركنا هيدي المنطقة من العين فاتحة مثل ما بيقولوا مشان اقدر لما احط my shimmery color هيك يطلع بوب اب لونه بطريقة جميلة. بقلم اسود رح اعطي lash line more definition. Moving to the face now, I'm gonna use the face primer اللي فيه SPF 15. It's a very good primer. Now starting with the foundation with the nude compact foundation in number 2. نرجع للبرفكت لوك concealer and corrector. So guys مثل ما ملاحظين خلصنا العيون، ومن بعد ما خلصنا العيون ننتقل الى السكين. And to have the perfect complexion لازم بنصحكم اذا كان عندكم وقت انكم تبلشوا بالعيون، بس always remember there's no rules in makeup. مثل ما انتم بترتاحوا فيكم تبلشوا. بالvelvet powder I'm gonna set my concealer and foundation. رح استخدم black pen بقلب العين وعلى lower lash line. Moving to the bronzer in number 3. I really love this bronzer. Moving to the blush, using the baked blush in number 1. Moving to the baked crystal highlighter. For mascara رح استخدم ال XXL Wow Effect. Moving to the lips, using the pastel lip pencil in number 2210. And finally with the vinyl gloss, plumping gloss.